Okay, now start with the landscape evolution in folded structure. Landscape evolution in folded structure. Here, three words are very important. First one is the landscape. Second one is the evolution. And last one is the folded structure. What is landscape? Landscape is the various shapes, size, pattern of the Earth's surface. It may be the hilly terrain, it may be the plain, it may be the plateau, it may be the combination of the plain and plateau, it may be the combination of hill and terrain. All these things related to the Earth's surface, Earth height information, all the shape, size, pattern of the Earth's surface is known as landscape. বাংলায় পৃথিবীর যে বিভিন্ন ধরনের ল্যান্ড কনফিগারেশন, যে শেপ, সাইজ, প্যাটার্ন, পৃথিবীর কোথাও পাহাড়, মালভূমি, সমভূমি, এই যে চেহারা যেখানের সঙ্গে উচ্চতার ইনফরমেশনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তাকে সংক্ষেপে বলে ল্যান্ডস্কেপ। সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য ইভলিউশন. Evolution related to two things. First one is the changes and second one is the time. Okay, in geography, there are three types of time scale. Okay, first one, second one, and third one. First one is the cyclic time scale. Second one is the graded time scale. And last one is the steady time scale. Okay, so evolution normally related to the changes through the time. Time scale are three types: cyclic time scale, graded, and steady. Here, in the case of landscape evolution, time scale is very important, and that time scale related to cyclic time scale. Okay, these two are not very important in landscape evolution. Obviously they has an those two types of landscape, two types of time scale have an impact on landscape evolution, but here particularly landscape evolution in folded structure, most of the cases the time scale is the cyclic time scale. What is cyclic time scale? Cyclic time scale jinishta ki? Okay, normally we count a year within the 365 days. Okay, if I want to define 1 year, 1 year is equal to 365 days. Okay, it's a very common thing, but 1 unit of year is equal to 1 day. Okay, বাংলায় যদি বলি 365 দিনে হয় এক বছর। এক বছরের ইউনিট কি না একদিন একদিন করে, 1 day is the 1 unit of 1 years. Okay, similarly cyclic time scale, in cyclic time scale, 1 unit of cyclic time scale is equal to 1 million of years. মানে এক বছরের এক ইউনিট is equal to যদি 1 days হয়, সেরকম similarly cyclic time scale এর 1 unit of cyclic time scale is equal to 1 million of years. It's a very big time scale, very large time scale. Okay, landscape evolution always related to the time. It's a cyclic time scale, especially a cyclic time scale, and it's related to the changes of landform. কিরকম যদি ফোল্ড থাকে, ইট মে বি চেঞ্জেস টু দ্য প্লেন। ওকে, যে ল্যান্ডফর্মটা দেখছি সেটা গ্র্যাজুয়ালি অন টাইম স্কেলে ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন ঘটে, দিস ইজ কল্ড ইভলিউশন অফ ল্যান্ডস্কেপ। নাও থার্ড ওয়ার্ড ইজ দ্য folded structure. We are all familiar with the folded landscape. Okay, fold structure is a one type of the landscape. Okay, fold structure is related to landscape. Okay, fold structure মানে কি? These are the horizontal strata. বাংলায় বলছে স্তরায়ন্তল, আনুভূমিকভাবে সেডিমেন্টারি লেয়ার জমা হয়েছে।
then both sides of the horizontal strata কি হয় না compressional force ক্রিয়া করে এখানে compressional force ক্রিয়া করে তো what will be the result এরম 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 ভাবে ধীরে ধীরে কি হবে gradually এখানে কি হবে gradually এটা undulating হতে থাকবে and ultimately কি হবে one through a series of time series of changes this horizontal strata converted into a folded structure. We are all familiar that there are various type of fold asymmetrical, symmetrical, recumbent, and lots of type. We are not going to those points, those aspect of the fold. Now we are going to the point of landscape evolution in folded structure. This is the folded structure, clear? Now go to the point of energy. Okay. দেখো যে যে কোনো শক্তি বা কাজের জন্য এনার্জি খুব দরকার ইভলিউশন হচ্ছে চেঞ্জেস অফ হোম চেঞ্জেস অফ ল্যান্ডস্কেপ বাট হু উইল চেঞ্জ দ্য ল্যান্ডস্কেপ থ্রু দ্য টাইম দ্য ফোর্স উইল চেঞ্জেস দ্য ল্যান্ডস্কেপ which force will changes the landscape which energy act on the landscape to changes to change to evolve the landscape কি না সেটা হচ্ছে কি সারফেস রান অফ হোয়াট ইজ সারফেস রান অফ সারফেস রান অফ এর বাংলা হচ্ছে প্রবাহমান জলধারা কেউ কেউ এটাকে রিভার বলে থাকেন তো বেটার টু সে সারফেস রান অফ surface runoff is a agent of erosion is a act as a agent of evolution okay surface runoff এর জন্য ক্লাইমেটিক কন্ডিশনের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে সারফেস রানঅফ নিশ্চয় ডেজার্ট ক্লাইমেটে সারফেস রানঅফ এর খুব অ্যাবান্ডেন্ট অফ সারফেস রানঅফ ইজ নট কমন ইন দ্য ডেজার্ট এরিয়া not common in the glacial area glaciated area so therefore the humid climatic condition rather wet climatic condition rather even in monsoon climatic condition this kind of landscape evolution in folded structure is very common okay because here the surface runoff act as a agent of erosion okay landscape evolution takes times 1 unit of landscape evolution is equivalent to the 1 million of years okay now come to another point second one is this is suppose this is the fold structure this is a fold okay this is a fold structure here it's a humid climatic condition obvious result is that this area gets rainfall so what will happen the surface runoffs comes down why surface runoffs comes down because surface runoff বা river বা প্রবাহমান জলধারা normally follows the natural slope abnormally not follows normally follows the natural slope of the landform here it's a humid climatic condition and rain drops accumulated here and flows the natural slope this kind of river is called or this kind of surface runoff called first order stream rather it's also the called consequent stream it's called the consequent stream okay consequent stream what is consequent stream in Bengali it's called the onugami nodi what is onugami nodi what is consequent stream this kind of the stream follows the normal slope of the landform okay but here in a straight curved line almost a simple curved line I draw this folded structure but in reality folded structure is very complex there is lots of variation within the landscape zone it may be that kind of slope then rivers come down that way but in between this zone that kind of surface runoff begins to flow okay then what will happen okay
This kind of river follows the natural slope. It's called the consequent stream or first ordered stream. Then this is the terrain zone, and the height information is the 3D information. Okay, then this is the hilly terrain zone, and due to this slope region, diagonally a series of surface run-up comes and meets to the main stream or first order stream. বাংলায় বললে যে অনুগামী নদীটা তৈরি হয়েছে তার সঙ্গে ডায়াগোনালি বা আড়াআড়ি এসে, যেহেতু হাইট ইজ আ 3D ইনফরমেশন, এসে সিরিজ অফ রিভার মিলে। This is the second order stream because after consequent stream this river order, this resurface runoff system originated. This is called second order stream or subsequent stream. বাংলায় হচ্ছে পরবর্তী নদী। আর একটু ক্লিয়ার ছবি যদি আমি তোমাদেরকে দিতে চাই তো কেমন হবে জিনিসটা দেখো। This is the consequent stream, follows the natural slope by first ordered stream. With the first ordered stream, after the formation or after the flowing of first ordered stream from the hill slope, there are diagonally a series of river system originate and meets to the first order stream. These are the second order stream, and series of second order stream developed. This is called subsequent stream and this consequent stream. First order stream is called consequent, it is subsequent. And all these river system, subsequent and consequent, both are the full of energy because water flow have a capacity to erode the landform, and both subsequent and consequent play a active role in the landscape evolution. Both subsequent and consequent river system act as an agent of landscape evolution. Okay, so now we come to the theoretical part. When we write down the theory, first is the condition for the landscape evolution. Landscape evolution of first condition, humid climatic condition. যে অঞ্চলের ল্যান্ডস্কেপ ইভলিউশনের ব্যাখ্যা হবে সেই অঞ্চলটিকে হিউমিড বা ওয়েট ক্লাইমেটিক কন্ডিশনে সিচুয়েটেড হতে হবে। But this landscape evolution is applicable for the humid climatic condition. Second one is the surface runoff or rivers surface runoffs plays important role as an agent of erosion. Here, evolution, third one is the evolution explained in cyclic time scale. Jar 1 unit is equal to 1 million of years. Cyclic time scale. These are the condition of landscape evolution in folded structure. All these things are applicable in folded mountain region, rather folded structure region. Fourth are the precondition for the landscape evolution in folded structure. First one is the zone, যে জায়গাটায় landscape evolution হবে, the area of landscape evolution lies in the humid climatic condition. Surface runoff plays important role as an agent of erosion. Evolution explained in the cyclic time scale, and folded mountain region বা folded structure regionের জন্য এটা applicable. Now come to the method of landscape evolution. Okay, this is the theory তে আসছি. This is the theoretical part. This is the landscape.
This is the folded landscape, okay? And this folded landscape is situated in the humid climatic condition, okay? কি হবে? বৃষ্টি পড়লে কি হবে? জল গড়িয়ে আসবে। Here river act as an active agent of erosion. এখানে কি হবে? অনুগামী নদী বা subsequent stream গড়ে উঠবে। আচ্ছা, before going to the main theory, here I would like to mention one thing. This is called anticline. Suppose you know all these things. This is no syncline. This is the anticlinal ridge. Ridge মানে উঁচু জায়গা. This is the anticlinal ridge. And this is the synclinal valley. Rather, anticlinal ridge and synclinal valley, okay? This is also the synclinal valley. This is anticlinal ridge, okay? দেখো, and those are the layers of folded structure. Those are the layers of folding, okay? Minutely observe, please try to minutely observe the alignment of the internal structure of the fold and the landscape of the folded region. This is the outer surface of the fold is known as landscape. This is the landscape. This line is the landscape. This is the anticlinal ridge and synclinal valley. Those are the landscape. If you go through the cross section of this region, আমরা যদি সেই অঞ্চলটার আড়াআড়ি প্রস্থচ্ছেদ করি, দেখব there is a similarities in between the outside of the surface, the outside of the surface, or there is a similarity in between the landscape and the internal alignment of the layers. The landscape of the surface, this is the landscape, and internal alignment, these layers are the internally aligned of the landscape. দেখো, আমি যদি ইন্টারনাল অ্যালাইনমেন্টটা দেখি যে হ্যাঁ এখানটা ইন্টারনাল অ্যালাইনমেন্টও, এখানে লক লেয়ারটা এখানে অ্যান্টিক্লাইনেই আছে, এখানে ইন্টারনাল অ্যালাইনমেন্টটা সিনক্লাইন, and this time along this line the internal alignment also the anticlinal ridge alignment. Here the internal alignment, also the synclinal valley alignment. So the first point is that initially when the landscape evolution started, there is a balance, there is a similarity in between the outer surface of the earth's surface, rather landscape of the earth's surface and landscape of the earth's surface and internal alignment of the structure, folded structure. Then alignment of folded structure. Okay, তাহলে first one is that যখন ইভলিউশন শুরু হচ্ছে বা যখন আমরা থিওরির 1 নাম্বার পয়েন্ট ইভলিউশনের স্টার্টিং আলোচনা করব, তখন আমরা দেখব ফোল্ডেড স্ট্রাকচারের ল্যান্ডস্কেপে কি আছে, অল্টারনেটিভ ভাবে অ্যান্টিক্লাইনাল রিজ অ্যান্ড সিনক্লাইনাল ভ্যালি অবস্থান করবে না, আদারওয়াইজ তো মানে ফোল্ড হবেই না। অ্যান্ড আমরা যদি ফোল্ডেড স্ট্রাকচারের প্রস্থচ্ছেদ করি, ইন্টারনাল অ্যালাইনমেন্টের ক্রস সেকশন দেখি, দেন দেয়ার ইজ এন ব্যালেন্স, দেয়ার ইজ এন সিমিলারিটিস in between the landscape of the earth's surface and internal alignment of the folded structure. Better to say anticlinal রিজের ভেতরের অ্যালাইনমেন্ট কিন্তু অ্যান্টিক্লাইনাল রিজের ডিরেকশনের মতোই রয়েছে, অ্যান্ড সিনক্লাইনাল ভ্যালির অ্যালাইনমেন্ট, আউটার অ্যালাইনমেন্টের নিচের ইন্টারনাল স্ট্রাকচারাল অ্যালাইনমেন্ট কিন্তু সিমিলার টু দ্য সিনক্লাইনাল ভ্যালি। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, পারফেক্টলি একটা ব্যালেন্স রয়েছে। ওকে, in the evolution started in the folded region in human climatic condition. Within that situation, when there is a balance between the outer surface of the earth's surface in the structure and the internal structure of the alignment of the folded structure, বাইরে এবং ভেতরে সাম্য যখন থাকে তখন কিন্তু ফোল্ডেড স্ট্রাকচারের ইভলিউশন শুরু হয়। সেকেন্ড পয়েন্ট কি আসবো,
এখানটা তো হিউমিড ক্লাইমেটিক কন্ডিশন আছে, তোমরা জানো। ডিউ টু হিউমিড ক্লাইমেটিক কন্ডিশন কি হবে, এখানে রেনফল হচ্ছে না, হ্যাঁ। দেন দিস কাইন্ড অফ রিভার সিস্টেম ডেভেলপড। ইনিশিয়াল কাইন্ড অফ রিভার সিস্টেম যেটা ফার্স্টে ডেভেলপড করে তাকে আমরা কি বলি, ফার্স্ট অর্ডার স্ট্রিম বা কি বলি, সাবসিকুয়েন্ট স্ট্রিম। সাবসিকুয়েন্ট স্ট্রিম কি করবে, নর্মাল স্লোপকে ফলো করবে। অ্যান্ড দেন এখানেও তো বৃষ্টি হচ্ছে না, rainfall occurs throughout the area. Then second stage, a lots of series of river system developed along the water divides. Better to say this is the water divides. If a raindrops if precipitation, this is the humid climatic condition, এখানে যদি বৃষ্টির বিন্দু আসে, it's divided into two parts, that is called water divides. Okay, then কি হবে, সেকেন্ডারি রিভার সিস্টেম বা সেকেন্ডারি রিভার সিস্টেম রাদার কনসিকুয়েন্টের পর এখানে সাবসিকুয়েন্ট রিভার প্যাটার্ন তৈরি হবে, এখানে কনসিকুয়েন্ট এখানে সাবসিকুয়েন্ট। ওকে, অ্যান্ড দেন কি হবে, এই সিরিজ অফ এই অঞ্চলটাতে ওরকম ড্রেনেজ সিস্টেম গড়ে উঠবে। ওকে, কাম টু দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট। তো দিস ইজ দ্য ল্যান্ডস্কেপ of folded structure, and this is the consequent stream, red colored, and these are the subsequent stream. Okay, series of এটা second order stream, this is first order stream. First order stream is called subsequent, and second order stream is, sorry, first order stream is called consequent, second order stream is called subsequent. A series of river system developed within the folded region. Second one is the series of, first one was the, there is a similarity between the outer surface of the earth surface regarding the landscape and the internal alignment of anticlinal ridge and synclinal valley within the folded structure, within the internal alignment of the folded structure. That was the first point. Second point is the series of river system developed throughout the whole folded structural zone, and initially first order stream developed along the synclinal valley. Initially subsequent stream বাংলায় অনুগামী নদী developed along the synclinal valley. Why in synclinal valley? The synclinal valley is the কি বলবো, lowland, এটা comparatively lowland. The initially first order stream, rather consequent stream, rather অনুগামী নদী develops in the synclinal valley, এবং সে কি করবে, ওর ইরোশন করা স্টার্ট হবে। আফটার দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ কনসিকুয়েন্ট স্ট্রিম ইন সিনক্লাইনাল ভ্যালি, সেকেন্ড স্টেজে কি হবে, এ সিরিজ অফ সেকেন্ড অর্ডার স্ট্রিম, রাদার সাবসিকুয়েন্ট স্ট্রিম, রাদার পরবর্তী নদী ডেভেলপড from the hill slope, they follows the normal slope, দেখো follows the normal slope and meets with the main stream, rather synclinal valley তে যে রিভারটা আছে তাতে মিলিত হবে, but within the কি বলবো, পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন, উইথিন দ্য আড়াআড়ি ভাবে মিলিত হবে, and then developed a drainage network. Okay,